Chamgei mising chitab Kalenjin amang'u ole chamegei eng olda tugul ole itesetai inyorune tugetab Kass TV eng betut nebo kwoeng kasi tarik 3 arawetab 9 eng kenyitab 2024. Kakoit kasarta nebo tetutieng'ung neichome mising nebo Kass Mashinani nekitini komonutiet neo logoiwek cheng'ete tokwek cheterter chebo emetab Kenya. Itagat ketestai tuwai nesomanwo kikwane Bernard Koech. Kitaune taunetab Beijing eng emetab China ole kait tuyet President William Ruto ak President nebo emonoto bo China noto ko Xi Jinping ole koilos icheket tilyandit nekararan nekikotestai kobit eng kwenutab emotinwek chotok aeng eng kasarta nekoi. Kamwa President Xi Jinping kole wendi emetab China kokochini Kenya siret nebo tuguk cheterter chebo kabatisiet ole kaking'alale kora boisionik alak chetinyegei ak teksosiek chebo oret nebo karitab mat nebo SGR ak oret nebo Rironi Mau Summit Malabar Dual Carriageway. Katuiyo kandoichoto eng taban nebo tuiyetab Forum on China Peace Africa Cooperation noto nekiyai eng taunit neo nebo Beijing. Good morning. Good morning, Your Excellency. 您好，上午好。 Welcome. Thank you very much. 非常感谢。 China and Kenya have always been the leaders. Together, we have put in place a number of flagship connectivity projects, giving a strong boost to economic and social development in the region and bringing benefits to our two peoples. Recently, we just held the third plenary session of the 20th CPC Central Committee, laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. Thank you very much for welcoming me to China and for the hospitality extended to me and my delegation. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust. Your Excellency, let me commend your leadership of the South-South cooperation that brings together many developing countries, and to specifically point out the relationship between Kenya and China. As you know, Your Excellency, I was here last year for the BRI summit. And I want to thank you for the conclusion of the program on Kenya's rural roads, the intelligence transport system that has now been concluded, and the progress that has been made on our technical vocational equipment program, Boster Dam, the Nairobi Northern Bypass, and the Muthaiga-Kiambu bypass programs that have already, we've made very good progress, and hopefully we should be able to conclude.
Kitokyinigei county nebo Kericho chitab Kalenjin ole kakomong alage eng sigik koboto meng'ikab county noto bo Kericho akoboibochi kakwautiet nekoib kibagengeitab nesire konetik eng boisiet nebo Teacher Service Commission koityi koshinet ak kibagengeitab konetik noto nebo Kuppet nekoibchi kitonon kongelechinetab boisiet nebo konetik chebo sukulishekab secondary chemite eng kibagengeit noto bo Kuppet ole kamwa kole kokawechokis mising tetutikab somanet ako noto kokobunchi komonut mising koshinet nekoite kibagengeitab TSC ak kibagengeitab Kuppet eng koskoleng'utab amut. Kinyoru ng'alaletab Robert Siele ak alak eng meng'ikab county noto bo Kericho. Kass TV jijinoto nebo Kass Mashinani en nguni amiten en taonitab Kericho olen betab raini kotoige boisionik kibatkai tugul mising ko en sukulishek en county kosubkei ak nekoimuch koityin kibagengeit nesire konetik nebo Teacher Service Commission ak kibagengeit nebo Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kuppet en emoni ak kokochi chamchinet konetik kowektage class kotestai tetutik chebo kanetisiet en kasarta nekitokyigei kele kaimuch keityi magutikwak. En nguni kemiten ak alak en meng'ikab county nebo Kericho kondochin nebo ng'echeret en kibagengeitab anan en Kericho bunge la mwananchi noton ko Richard Mutai lenyeameche sikobit kororwech kewelutik kaimutik cheimuch kobun sigik ak en betutab raini ko tos ne kit nemwoe icheket en kasarta netetat kotoige tetutikab somanet ak boisionik kibatkai tugul en sukul. Itakat chairman nekityin nebo Kass TV en betutab raini ako mongen betutab raini kotoi kowek sukul konetik anan ko ketelel kambaget. Mongen ne kereng'wong ko sigik ak bunge la mwananchi en county nebo Kericho Terendro Siker Kama. Kongoi mising en Shele, kongoi mising Kass FM. Kamache kityo awekyi kongoi ng'alalutik chekong'alal Kuppet ak en TSC ko noityin amut ko kakoinam raini kinet lagok. Shida kityo nekobit kabisa, chito nekonyor shida ko chito nekikuren sigindet ak lakwet. Ndamun for the last 1 week ko makinet lakwet, kilobotote kityo en sukul, mamite chi neneti. Sigindet oino ko kokewek lagok alak. Ko kongewek lagok alak kotinye shida sigik nguni kewekta kora lagok koba sukul ndamun en kakokochin bichu. Amache next time ong'et en TSC ak Kuppet komatoboru ng'alekab kimnotet notinye, kimache oboru ng'alekab en chomyet ak ole kikuitoigei en kwa haraka en ng'alekab meset. Nibuchon kibwone ng'alek kila kebwone en strike, kebwone barabara asikobit oan kokas biik keng'alal ko oret nemanoton. So kimwochini kongoi konetik chebo Kuppet chekakoan kowektagei, lakini serikali kemwoni kora serikali kelechini kaonam kora kipindit age. Ndamun yon kaketes biik kunoton ketechi konetik rabisiek kunon komoche civil servant akichek rabisiek. So kemoche nguni oetkei ona olenen mamite chi nemomoche rabisiek en Kenya ini. So kemoche kwai kasit serikali nekikikochi akong'et raia akong'et konetik chitugul en nemi ke understand situation nebo serikali en nguno. Kora komiten ng'alalet kotinygei ak lipanetab school fees chebo sukulishekab barak anan universities. Tos mongen ale en nguni ko ne kursen koityi serikalitab emoni kotinygei ak katabanet anan tetetab anan tetutiet nebo katabanetab rabisiek chekiboisien bandisiek cheterter. En anendet ole akertoi that model non kilipanen rabisiekab university ko kot kisub konyoru lakwet age tugul haki angot kisub kou yenyolu kisub. Ndamun the first model non band 1 kobo biik tu en vulnerable families. So ndakisubi kou noton ak kenaman kele kinoitoito ano chito nemiten ngweny ireu kot kenai kele sereti. Ko kot kisub kou noton konsomon lakwet age tugul. Lakini angot komiten kora kipng'ulng'ulit chekebune taban yun asikobit kinde bandwan lakweng'ung ako kemuchi ko noton wendi sikobut. Otherwise ko serikali ko kotyem en yeu noton kimoche kityo kere ole kiimplementetoito akonyor chitugul haki akosoman lakwet age tugul kou yenyolu. Kongoi mising Shele. So en nguni kemiten ak alak en sigik anan agenge en sigindet kora en county nebo Kericho itakat ing zinato nebo Kass TV kereun kone kokoityin kibagengeitab konetik nebo Kuppet ak Teacher Service Commission. Kerenyun ak ane en union nebo Kuppet ak nebo TSC ko amache abaibai mising en ng'alalet nekong'alalen amut. Amache awekyi kongoi ak amache anyamwochi bichuto tugul alenji Kuppet ak en TSC ndatokoyookse kit neu ni besho komatotobakakwech lagok koseretyo osipotoboten ak kong'ololyine. Koik boiboiyenyun nanda kong'eten amut komi lagok chekokiyon kobwa gaa. Ko en yon ko kaumian sigindet ak lakwet ako komalo kora mising ko kikokiyon lagok kingokait sukul kobo kowek lagok gaa kemoche fees ako sigindet kokilegei kocheng'e fees ichotet. So ko kamoche osom serikalinyon nebo Kenya matatokoyaak kit neu non besho
otoboten ak kong'et asubotar sikobit komakiseretyo ko kisigik. Echek nguni ketesetai kisomesoni lok ako kiturekee kecheng robishek lakini matonyotes ane kokwek. Kimoche otoboto kong'ololyine sikobit koribok sigindet amun ngobarekee sigindet kocheng'e rabinik kocheng'chi lakwet konyokosoman. Wikishek chuton aeng ko koseretyo lok mising ako kiboiboi ko kisigik nguni amun kingen kele kakowek lok sukul. Notesyini agenge ko ng'alechu bo university. Neu ane for example ko atinye lakwet nemi Kabianga ako ng'wany ami band 4 ana banata ako chito nemi ng'weny. Alupani karibu 27,400 by semester. So ko kamache asom serikali alenji elochu mi university nguni ko kimi tabu neo mising ko kisigik. Makimuche alak kelipan yon ngot ko tokomi kit age neimukokse koto toretech oboswe rabinik chu en university. Amoche asom en ane nguni ko ui kabisa ng'alekab university amun ikere chito ne mara ko kaikai ninye ko kakinde band 1 ko chito neimi ng'weny ko kakinde en olimbo band 4 ako kikilegei mising kou ane ko shushaina motinye robin mising motinye ot KRA chon kimwoe motinye tuguk chon tugul lakini kokwong ami band 4 kikergei ak mokorik. So amoche asom serikali tocheng kit neoyoe sikobit ona ole ng'o chito nemuchi ketoret. Kongoi mising. Miten kora mama nemiten en royuton itagat en ketinoton nebo Kass TV mongen koshinet nekoimuch koityin serikalitab emoni ak kibagengeitab nesire konetu nebo Teacher Service Commission kowek sukul lagok ko tos imwaa kotikai noton. Kit nomwoe kityo amwoe kainenyun kekureno Juliana amenye Kifogo. Ko amwoe kongoi amun kakowek lagok sukul. Amwoini serikali kora asikotoret biik chemoityingei ng'alekab school fees. Ko kongoi mami ng'olyon notesyini. Kit nekimwoe kityo ko ngamun echek biik alak kou ot ane mama ko ami ng'weny ot akane atinye lagok chemotindoi kora sigindet. Ko aborchinigei ak amyoni akane atinye arthritis atinye myondo ulcers ak atinye rwoe korotik. Ko kinosome serikalinyon nebo Kenya Arap Ruto ko kichomin kabisa en Kericho ni kibwotin sibwatech ak inyon kora Kericho. Kongoi amun kawek konetik kobwa sukul konetwech lagok simakirandaranda lagok. Kongoi en somanet kimoche somanet kabisa kwo tai en emenyon nebo Kenya. Makimoche lagok kobendat koik chokora. Kongoi amun kakowek konetik sirib konetik kora. Kongoi mising. So choton ko alak en meng'ikab county nebo Kericho ng'ololchin ketesioni kotinygei ak nekoimuch kotil kibagengeit nesire konetik nebo Kuppet ak nebo Teacher Service Commission nebo koityin asikewekyigei anan sikowekyigei somanet konetik ak konyor imandanywan nebo konyor somanet lagok. So kong'eten taonitab Kericho tetutienoton nebo Kass TV Kass Mashinani kainenyun ko Robert Siele testai iker Kass TV amun kimnotet naet. Kongoi mising Robert Siele kong'ete county nebo Kericho. Yekitestai ak logoiwekab emet ko kakokoito kurset kibagengeitab Kenya Tea Development Agency KTDA en kabatikab chaik koker kole kabut chaik cheititotin asikotoret en kanaptaetab kororonindo nebo chaik chemokotin en siret nebo emoni ak sirosiek chebo ematinwek chebo sang. Kamwa nebo ng'echeret en kibagengeit noto bo KTDA Enos Njeru kole chaik chekibute keboisie mashinisiek komaityin kororonindo nemakat ole kacher kobotik koker kole kabut chaik chenyolu en kasarwek tugul. Kong'ololi ine en igorta nebo konetisiet anan induction nebo directors 300 chebo KTDA chekokilewen en konekit. The issue of machinery plucking also compromise the issue of quality. We also urge our farmers also to exercise care when plucking with machinery. Hand picking mostly is the one that gives the best quality, and then we urge our farmers also to look at that. And then also the issue of handling, tea handling. When we pluck tea and then we put a lot of tea in one basket, sometimes that issue of handling it compromises quality because when a leaf breaks, it releases to the air a lot of chemicals that also affect its taste when it goes to the market. So certain issues that we are committed to sensitize our farmers so as to look at them when handling, when plucking, and even getting these teas to our factories. This will improve our quality mainly. What I can say is this year we have received high volumes of tea, one mostly because of favorable weather and availability of fertilizer. We saw that
in the month of January, February, and March, there was a lot of rain, and farmers were applying this fertilizer. 3 months to close out of the year, financial year, April, May, June. This is when we received a lot of crop, which compared to last year, there was an increase of between 51 million and 52 there, compared to last year, of main tea. So this crop is the one that mainly increased our stocks, and we can also say that due to ban of DSOs, this also affected our stock. So the sales, the teas that we release through DSOs, we can say they also increased our stock. But so far, you heard some people say that we have 100 million of kgs of unsold tea. But mainly what we've done so far, right now we are hitting about 40 million of sales. So from that 100, we've sold about almost 40 million. And we are very optimistic by end of September, we will have moved a lot of tea. And by the time we pay our farmers bonus by mid-October, I believe we will have gotten enough revenue to pay these farmers. Last year, when we characterized as a subsector, they done 266 million, and the endorsement for this year is 319 million kilos. That means if you check the contribution value to the GDP is high. And again, the money that will go to the pockets of the farmers again is high compared to last year. And that's to say work has been done. The only teething issues is in terms of the production, which I can say there was a surplus globally. If you rank what we call the global supply, is an endorsement of 392 million, which was in surplus globally. When it comes to national-wise, we normally play with around 60 million kilos. Yekitestai ak logoiwekab emet chitab Kalenjin ketokchinigei city nebo Eldoret, county nebo Uasin Gishu, ole kakotoigei eng taitab county assembly nebo Uasin Gishu chikilisiet anan vetting nekiyochini chito nekokelewen koek deputy governor nebo county nebo Uasin Gishu, noto ko Evans Kapkea. Ole angot kosirto bunge nebo county noto, lewenenyi kowendi koeku ine deputy governor nebo county nebo Uasin Gishu asikoib boroindo nekonamu engineer John Barorot nekoistogei eng boisiet eng komalo. Kitokchinigei taonitab Eldoret eng inguni eng oretab agenge eng agenge asikenyoru sirindenyo nebo logoiwek Timothy Kiplimo komwoe kit netesetai eng county assembly noto bo Uasin Gishu. Timothy Kiplimo, nengung soet. Kongoi chamgei mising Ben Koech en ketesiet nebo Kass TV nemiten kanaset neo nebo Nairobi ko en iman en county nebo Uasin Gishu en betutab rani ko tos kikushinike nekong kikushini vetting nebo nominee nebo rubeiwotab governor noto ko Evans Kipruto Kapkea ole en betutab rani anan tesetai en inguni chikilisiet anan vetting nebo Evans Kipruto Kapkea en county assembly nebo Uasin Gishu ko nito ko betut neinegei betut neo mising ole ki kenyi kit newendi komwoe county assembly nebo Uasin Gishu angot kobendi kosirtoi kainet nebo Evans Kapkea koek deputy governor nebo county nebo Uasin Gishu. Ibwat kole noto ko boroindo nekibit kosubkei ak nekiistegen boisiet ne ki deputy governor nebo county nebo Uasin Gishu noto ko engineer John Kibet Barorot ne kiistegen inendet en boisiet en kit nekimwa kole kinyor boisiet age en emotinwekab sang, kobate en inguni amache kenyoru ng'alalet koboto alak en MCAs chekimiten yu asikomwawech kityo kole tos ne nekimang'u kobit en betutab rani, tos ne netesetai ako amita ako MCA nebo ward nebo Rescosen County nebo Uasin Gishu noto ko Amus. Amache kityo imwawech kole tos ne nekimang'u kobit en betutab rani en county assembly nebo Uasin Gishu ako tos ne netesetai en inguni. Okay, kongoi. Netai ngainaik kyuk kekuruno Mheshimiwa Amos Kiptanui, MCA nebo warditab Rescos, ako nesire noto kora ko ai agenge eng committee chekikure appointments committee chebendi chetepse ng'alek inendet neko kikon kainet Evans Kapkea neko inendet koko MCA nebo Tembelio akoi ngunoto ko MCA nebo Tembelio akoi
karon mutai ko kakosir committee report akomwa ngosirtoi anan komesirtoi ko en kunguno keng'ololi kotesetai chikilet nekechikili inendet kekere tuguk cheter ak cheter tuguk kekere kamukenyi inendet kwai boisionoto bo ng'echeretab deputy governor kuye kinget kele ng'echeretab deputy governor ko kibit boroindo kingo manda nekimitei Parorot ko nguno ko kikon His Excellency the Governor Jonathan B kokon kainet nebo Mheshimiwa Evans Kipruto Kapkea kosomene kero kechikil ak kesirto komugak koek rubeiwonyi. Mheshimiwa ngeker ko betut nekiistogei anan kikobarasta Parorot ko kakoistogei en boisiet ko rubeiwotab governor en county nebo Uasin Gishu ko kit neo anan ng'oliot nekimwa governor nebo county nebo Uasin Gishu notok ko Dr. Jonathan B Chelilim ko kimwa kole chi age tugul nemi yu ko imuch koek rubeiwonyu. Mangen ale en betunoto ko kikoker ole imuch koek Kapkea anan chi agenge en county assembly. Tos kimi keret anan kiokere kole mi kamuget nebo kecheng chi agenge en okwek? Ko kingomong kainetab Mheshimiwa Evans Kapkea amache amwa ale kimakomi kabarunet age tugul kele kiwendi ipkoleweni agenge eng ache eng members of the county assembly. Amu tuyonoto kikiborostoe ko resignoni deputy governor ko kichang biik, kimi members of executive, kimi mawaziri, chief officers, ako kimi biik cheter ak cheter kiboitinik chebo county ko kiboto MCS kora. Ko kingomwa governor kounoto ko amache ale kirusei kinamech tugul eng kwongutiet kingenyoru kele kakoek agenge eng ache ako kikiboibochi mising amu kinget kele Kapkea ko chito netindoi kamuget ako yo ng'ololi kounoto mamache amwa mising kuyo kaketel kele kisirtoi amu tesetai ng'alekab chikilet nguno ko mamache amwa kusir yoto, amache amwa ale kinamech tugul as a surprise kimakinget, lakini kilechini kongoi His Excellency the Governor amu noto ko kabarunet kele tinye kamang'unet members of county assembly, their potential and their ability to serve in that capacity. Ako oret agenge kora nekikonoptoe kandoik kong'ete kiwangoit age akoi age ko kilechini kongoi mising ako en tuguk chetesetai ko mamache amwa amu in tesetai nguno chikilet ak kemokyini ki age tugul nemie. Kongoi. Ngekushikong tilyandit nebo county assembly ako the executive. Amu ngiker tos kiune tilyandit eng tai en kwenutab county assembly nebo Uasin Gishu ako en inguni kotomo kelewen anan kotomo komwa governor nebo Uasin Gishu kole kalewen Kapkea. Tos kiune tilyandit ako after kakomwa governor kole kalewen Kapkea. Tos une tilyandit en kwenutab the executive ako county assembly. Kongoi, amache amwa ale swali noto keteb ile une tilyandit kotegemeane keret ile itebe tilyandit eng oret ngiro. Amache aror ale tilyandit nekitingenge ak ofisitab governor anan ko county executive ko tilyandit nebo boisionik. Ache kemi kei MCS chebo Uasin Gishu keyoe boisionik kosubkei ak ng'atutik. Boisiet nebo in representation ng'atetab ng'atutik ak ng'atetab kero kele kai county executive boisiet eng oret nekararan. Ko ngomong kainet oin komelen mi ki nekowalak amu MCS chekong'et kotokotesetai ak boisionik choto somok chekiaror ng'atutiet kole kasitab MCA ko kochob ng'atutiet, kochob ng'alekab representation konai kole makutikab biik ko ne, ak nebo somok ko kwai kit nekile oversight eng komostab governor kokere kole kai boisiet eng oret nemaktaat ak eng oret neisubi ng'atutik. Ko amache amwa ale mawal tilyandit age tugul ako amache asom biik chekikon keret neter kole kikikon kainet asi kosich telelet neweses assembly. Kimache kemwa kele karon kebendi kesirtoi kainet kikobek tilyanditab Kapkea ak county assembly. Kibendi ip keyoe oversight properly eng oret nemaktaat. So mamache koker biik kole uyo wendi se karon mutai kong'et kotiech let county assembly. Amache ale kimi keyoe boisienyo konye MCA age nyokotestai ak boisiet nekoyoe Kapkea. Asiakoch boroindo biik alak chemi yu, mangen ale tos ngiker ole kibendi kechikildoi Kapkea. Kapkea koko anan kemwa kole tako MCA nebo ward nebo Tembelio ako en inguni. Ako ngiker ko chi nekoyai boisiet tugul kenyisiek 2 chekokosirto. Mangen ale ole kibendi ketepse eng betutab rani
tos ger kole wendi kowalat amu chi neongen chi nekocham kosuldoi boisiet tugul eng kibagenge, chi nemi county assembly, chi nemi committees chebo county assembly, tos iger kole mi walet ole kibendi ketepse kapkea. Kit netai amache ale Mheshimiwa Evans Kapkea ko agenge eng kandoindet nekotindoi kakiletabkei, kotindoi keret nekararan akokochin biikchi boisiet eng oret ne kimaktaat. Ko ng'alekab oversight koe kora ak legislation ko koyoe ng'alechoto tugul. Ko nguno ko kakonyo ko ki-expecteni kele karon mutai kokakonam ng'echeret koe kasit nebo executive kometoiwech nenyo keyai boisienyo eng oret nekararan. Kongoi. Kongoi mising Mheshimiwa. Kora amite ako agenge en Mheshimiwa ne ngiger ko negit ko age mates ako Honorable Kapkea amache kityo kokonech kole anan komwawech kole tos kerto ano ko chi nebo ibindanyin neka kilewen koek deputy governor nebo Uasin Gishu. Tos ikastai ano? Abaibai rani, kiabaibai kaine kureno Masi Chepkurui nominated MCA, kiabaibai betut nekikonu gavana kaine akabaibai rani amu kimi keyoe ng'alekab vetting kwa sababu anget nele Kapkea kichinyo nyolunot chinyo komondoi ak chinyo chome biikchi ak chinyo performer ukwoe kasi akebeben kile young people amu kager gavana kile sikini ketinye nafas ak nafas tinono kokonech kenyo deputy governor so sikwayak boisionik chebo vijana chomengechen chole ane kileni kongoi gavana amu kekonech Kapkea akesochini Kapkea kelechi neoboli meti youth ya vijana ipkat vijana chome kasisiek chemoche keyoichi ak kiyoiwech kasi kongoi. Mi biik cheikoteb kole tos imuchi barnotik anan neranik tos imuchi boisiet ngekoch boroindo nebo kandoinatet? Muchi amu sai generation kunyonyo kwa vijana so kile vijana kingele muchi Kapkea akesupportana Kapkea kweli kweli. Kongoi mising chuto ko alak en MCAs en county assembly nebo Uasin Gishu ko kakokonech kora kotinygei ak itondo kowoleu itinye ng'olyo agenge tos Evans Kapkea ko agenge en chi nekinai en kasarta nebo kenyisiek aeng chekokosirto kioboisie tuwai tos ne anan ikastoi en betutab rani omi county assembly kakichikil inendet asi keker kele tos ne netesetai. Kainenyu kekureno Veronica Chepkemei Burgei, Mheshimiwa ne nominated in Uasin Gishu County, ami county assembly nebo Uasin Gishu. Ko kerenyu ane akere ale Kapkea akot ngakimeche kebe keyochi chikilisiet ko chikilisiet nekechini Kapkea ko kitogu akot kotom keyai chikilisienyi. Kokilechi kongoi mising His Excellency the Governor amu kokilen ole koicherundo kadit cham kekure joka ko koicher anyun kadit nenyinet nekararan amu konamech achek kwang'et mising amu kongekas kele Kapkea kenai kele ka Governor kotindoi keret nekararan en county assembly nebo Uasin Gishu konai kwe chito neine. Mheshimiwa Amos nebo let kityo ko kingen kele kokaibata betutab rani ko tetat koba county assembly anan the committee retreat asikosir report male tos tetat koib noto kasarta nebo betusiek ata asikomong report asikeker kele ngot kosirto county assembly kemurto Kapkea koek deputy governor. Okay, ng'etin nguno kotesetai chikilet netesetai ingo ako nakakobata kobendi committee nebo appointment ipkosir report nywa kosubkei ak keret akobo ole kakerto maswali chekawol inendet Evans Kapkea ako yob kosire report ipkosire kole kakiyan kainet kesirte kele koek deputy governor anan ko makiyan. Komameche amwa yoto amu tesetai chikilisiet. Koameche ale mabeku wikisiek aeng'u konekit kokaketar kemong'u report nenyo. Report nenyo ole kakipanganda kenyoketeboleni tarik 10 and then tarik 11 keng'alale kot akemwa ngokakisirte anan kokakiyeshe. Ko nakakobata keyokto kainet keyokyi governor report kelechi kakoyan anan kokaishe assembly and then komeken kotil ng'olyo eng yoto and then kotil betut nenyoko apishoni inendet deputy governor ngot kosirto county assembly. So mameche amwa ale ngesirto anan makisirto amu tesetai en chikilet nguno. Ko newo komie ko neite tarik 11 kokaketil ng'olyo kowalen oebit akosoiwech. Kongoi mising noto ko anan chuto ko MCAs en county assembly nebo Uasin Gishu kokakokonech kityo itondo kowoleu kit netesetai en inguni ko
tesetai en inguni chikilet anan tepset nebo MCA nekobo Tembelia Ward noto ko Evans Kipruto Kapkea ko inendet ibwat kole eng tai inendet ko ki ko nebo ngecheret en committee en assembly noto ko committee nebo Trade, Industrialization, Tourism and Investment Committee ko inendet ko nebo ngecheret ako ko member kora en committee nebo Budget, Finance and Appropriation, Health ako delegated legislation. Iboru kole ko chito nekonemu boroinwek chechang anan ko member nebo committee somok ako kora nebo ngecheret en committee agenge en county assembly nebo Uasin Gishu. Ko kit neo ko kikenyi kityo asikeker kele tos wendi kowaldo ano tebutik chekitebse inendet kotomo koba retreat committee noto en county assembly asikoker kole kakon anan kasir report kotomo kamwa MCA nato nebo Rescos kole eng tarik 10 ko tetat keitita anan tetat kiwek report eng tarik 10 nebo arawani koit county assembly kotomo kengalale eng tarik 11 yebata noto kesirta report kwa office nebo governor asikeker angot kosirto anan ngot kosirto county assembly kainet nebo Evans Kapkea kotetat kemurte inendet koek deputy governor nebo county nebo Uasin Gishu. Ako nito ko kikenyi kityo asikeker kele tos ne newendi kotesetai en county assembly koboto report nebo MCAs ko Ben Koech amache awekun soet asitestai ak logoiwek en tetutiet nebo Mashinani kobate kitesetai kisubi kit ne tesetai en county assembly nebo Uasin Gishu asikeibu eng logoiwekab emet chemiten tai. Ben Koech eng nekata printetab pichait nebo betutab rani noto ko Isaac Kogei ko kainenyu ko Timothy Kiplimo awekun soet Ben Koech. Kongoi mising Timothy Kiplimo ak timit tugul nebo Kass TV nemite County Assembly nebo Uasin Gishu kosube kotinygei ak chikilishet anan vetting noto nekiyochini MCA nebo Tembelia Ward noto ko Evans Kapkea nekokilewen koek Deputy Governor nelel nebo County nebo Uasin Gishu ole angot kosirto County Assembly noto bo Uasin Gishu lewenenyi kowendi koeku ine Deputy Governor nelel nebo County nebo Uasin Gishu asikoib boroindo nekonamu Engineer John Barorot nekotil koistogei eng boisiet kosubkei ak amunet nekomwa kole kokonyor boisiet age nebo kandoinatet eng kebeberta nebo private sector eng emotinwek chebo sang. Ko yekitestai ak logoiwekab emet ketokchinigei komasta nebo Marakwet West eng county nebo Elgeyo Marakwet ole tetat kotestai teksetab sukulishek chebo Chebara Boys, Chebara Girls, Chebara Polytechnic koboto Kaptomut Primary School chekitononso eng kenyisiek 12 chekikosirto kosubkei ak amunet netomo kenai. Teksosiechoto ko kikitoi oretab kikoito lipanet anan compensation kobun serikalitab emoni kosubkei ak kakwautiet nekimeng'ichoto kokoito mbarenikwai asikeboisie eng teksetab Chebara Dam noto neletoi beek akoi city nebo Eldoret. Kinyoru Andrew Kimeto ak ripotit noto eng koindo. Eng taunetab ke nebo kenyini ko kikon ngatutiet president nebo emoni Dr. William Ruto koityi kibagengeitab NYS kowong teksetab korik chebo sukulishekab Chebara Boys, Chebara Girls, Chebara Polytechnic, Chebara Primary ak Kaptomut Primary chemite Marakwet West chekikitoi eng kenyisiek 12 kikosirto ako maimuch kotestai sukulishechoto. Eng wikit nekosirtoi ko kibor rirek membayatab bunge kobun komosata Timothy Kipchumba nebo kong'ong serikali amune asimatestai kibagengenoto bo NYS ak teksosiekab sukulishoto nganda kikon president ng'atutionoto. These projects have stalled for the last 12 years since they were constructed. We have 6 institutions that have not been completed. That is Kaptomut Primary, we have Chebara Primary, we have Chebara Boys High School, we have Chebara Girls, we have a chapel, a church that was not completed, we have Chebara Polytechnic, which was not completed. Kosubkei ak rirechoto kokoyok department nebo planning and urban development nebo emoni contractor nelel newendi kosuldoe kawangunetab teksetab sukulishechoto. We thank sincerely the president for the directive he gave to the State Department of Housing so that this project are completed timely. We are aware that NYS was given a directive, but due to challenges, as a country, we are under tight fiscal space. They were unable to finish, and we believe that under the Housing Fund levy,
it will be able to, the State Department of Housing will be able to complete this project once and for all. Kaibor boiboiyeng'wai kandoik kobun komasatak kondochini Governor Wesley Rotich ak membayanato akobor kamang'unet neo kole wendi kosuldoi teksonoto kuye kikayamis president eng taunetabkei nebo kenyini. We want to really appreciate the president that even the gesture alone to say he's going to finish these projects is not a mean feat. I have worked with the State Department of Housing and I know what they can do. I am really very confident that if they go with this speed that they have used today and what they have promised us here today, I think in the next few weeks we should be seeing a lot of good work. As leaders from this region, as leaders from this county, I think it will be our happiest moment when the president will launch this project. We are looking at a closure that these institutions, we have really been calling for the completion of the same. And I believe that when the time comes, when this project will be completed, we shall celebrate as the people of this constituency. Kasom kandoichoto contractor inoto kotoi boisionoto ing chokchinet. I want to urge the new contractor, the State Department of Housing, that they expedite, because if you look at entire community, this community has lost their water entirely. If you look at this place, they cannot even do irrigation. They have no water even in their houses. But they actually sacrifice their only resource. The only resource in this community is the Chebara Dam, which is actually supplying a city. So today we are sleeping with our shoes on and celebrating. We want to thank also our area MCA and our governor for passing our message to the president. And finally, we want to thank the president also for listening to our problem. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Eng logoiwek chebo arogenet chitab Kalenjin ketokyinigei county nebo Bomet ole katononso boisionik chebo kotugul chebo somanet eng sukulitab Kiptobit Secondary School nemite Longisa eng Bomet East yekangobokchi kipsomaniat agenge nebo Form 4 akoib kipsomaniat age ne chepto eng karonetab betutab rani. Miten nguni sirindenyo nebo logoiwek Festus Rono ak sigik koboto meng'ikab komasata chekaborionji yautyonoto ole kinyoru Festus Rono eng oret nebo agenge eng agenge. Festus Rono nengung soet. Kongoi missing Bernard Koech imiten studio sechogen nebo Nairobi koyan kemwa amiten en sukulit nebo Kiptobit en komosta noton wardit nebo Longisa en Bomet East en yautiet nekarus kong'et meng'ik chebo komositon ak sigik chebo komositon en betutab rani yakong'et kipsomaniat koyan kemwa Ben Koech akobokyi kipsomaniat ng'et kipsomaniat nemuren akobokyi kipsomaniat netie ole en inguni kwakilabaten kwa sipitalit noton nebo Longisa Referral asikomuch konyor konyoiset. Ebwat nguni Bernard kele kiplelutiot noton kipsomaniat noton ko tomo konyor polis ak tesetai polis kocheng'e. Kimiten ak sigik chekabaorionji yautiet noton en karonetab rani sait agenge nebo karon. Namoche kityo sikomwawech akobo tos ne nekayak en betutab rani inomen kainet. En kainutikyuk kekuron Arap Siwon akwo meng'indetab kokwoni en betut nebo raini asubuhi ko kabit wakat nekoet missing nekaimuch kong'etech lagokab sukul nekangerwou ko kaki expecteni kele kalul karit en lam kobaten kangeitu sukul yu kenyorte lakwet nekakeeb kijanaat ingo en ebutiet nekaebak missing ne akoi nguni komi lakwanoton theater en Longisa County Referral Hospital kotesetai konyoiset ne makiboiboenchi ko ki meng'ikab Kiptobit yautyonoton ngamun ki wekwech community ako kikowechok sukulinik missing kosibgei ak indiscipline nemi sukul. Management nebo sukulini ko makaran. Kikoite report kora kwo education ministry kobaten mami action age tugul nekikoteken ministry. Ki kasarta age ko kikakiwach kora wakat nekikoet missing lang'at ak kikiitu sukul kora amakinyoru watchman amakinyoru chi en sukul nekiit kiyumoti lagok kityok
ak kelenjini obwan moomoki. So en oin komalo kora kinyokibot wainik nekinem wainik en sukul kora ak kebwa kelenjech kiibe report okany. So komokiyoni kabisa tuguk chekilenjech abakach kait nguni ra betut nebo raini chebo education kora kebore king'olole kebore ketebsen kolelen kiyoe investigation nenyon nemotokikuye investigation ini kele toreti ne ngamun momi feedback amakikere kele en kiwanjet nguni kekere kele condition nemonyolu kosomanen lagok sukulini chepkebit kotuche biik ako kakeker kele mokeboiboenjini kabisa ne ot en komonyolu kiplelutiondo noton kochilil ndokomi watchman nebo sukul kosibgee ngamun komokomi konyol kokakwa korekoden statement en nguni lakini akoi nguni ko kakimut konetik ak lagok icheken kwa korekoden statement ako kisome kele watchman keisto en sukul yu sikobit kotestai kecheng watchman age. Kongoi missing. Kongoi missing. Amache imwowon akinye Bamang'oni en nwokindo kityo tos yautiet neu noni ko tos ko kakoyoksek besho okakas kora kele mi tabiait nekikonam kora kipsomaninik chebo yu. Tos kiotobote ko sigik ak kong'alalen? Kongoi. Kamoche kityo amwa en nwokindo ale kii ko kikoyookse kora en yu ko kikakivamian kora lagok en dormitory akoit kora kochililyo kora bichoton chemakinai kele king'o. So kichuptoi ko kimeng'ikab Kiptobit yautioni kayaak en asubuhi nebo ra. Kichuptoi kabisa ako sukulini komamiten any kora ribet nekararan en lagok ko noton nemoe kemwa. Kikeib report koba ministry, kikesir kikonyi failishek tuguk chekikikoite ko ki sigikab Kiptobit lakini moib hatua ministry noton nekiko tabu en yu. Chebo fourth kora ko momi kit nekikere kele tesetai en yu. Kikwo ngweny inei ko somanet nemi Kiptobit yu ko momi kabisa somanet u kele lagok tuten inei nekit sukul tugul komomong'u alo takonye bokol nekikere kele bawendi sukulini kobete. So ko kongoi missing. Mama kemiten akinye kan koyoksek yautioni. Kakemwa ile miten yautiet nekikong'et kipsomaninik ko kikonam kochomyo kipsomaninik. Amache imwa noton okan etu subui kainye nekamuti sipitali tos kaune the situation? So kaen asubuhi man ko kanam kowokyo lagok saa moja ak kerwoiwo sibaitu sukul anyorte madam nerue tugul ko kakeyeb lakwanikan. So kan kewokyi koloboti pyut ak koloboti lang'at. So kan korwai bichoton kenyoru lakwet en ngweny kekonopu lakwet kimut sipitali. Korwai kimuten sipitali lakwanoton amun kiptoyot nekoibe lakwani ko kikotoi chomyet lagochu en sukul. So lagokyok komiten kikotoi choronok en sukul lagok chemomi ripset momi security neyamat en sukulini. So lagochu choket ko kikotoi chomyet. Ngomi lagok sukul ko maribot ko mara komi chechutu kora chebo resop nekoibe ine lakwet komi twan sukul lakini kikotoi chomyet ak lakwana. So lagokab sukul ko momi somanet ine Kiptobit. So mwoe lagok kole kochut nyasi aba ko nyasi man kakile kiketoi ile kirwen en sukul. So katebe ale watchman ko yoe ne? Yoe ne watchman komabire raun en sukul? Yoche ibire raun ikere kit neu kobuton ng'otwet. So ngotou lagok korue kochobe ele kirwen